كم 177 مليون ولا دي 177 مليار؟ انا فلاح، انا من مصر، انا ما تملكتش اكتر من 20,000 جنيه في ايدي. كام دول؟ 177 مليون دولار. ميجا منشن لوس انجلوس. ماشي. At the end of the day, these buildings, they have no meaning without the actual people in it. واو، العربية دي وحدها ب It's 70 all مليون. about their interactions to create that مبدئيا stage كده. that perhaps they could be at their best. Today دي- we're ده مدخل visiting Ario البيت. Group's newest masterpiece, وده البيت يا اسطى. Villa Siena. A home that وحش pushes the خشب. boundaries and is truly unlike anything we've مش ever seen. خرسانة، The objective is مش not طوب the احمر. the objective. It's contemporary design. هو الديزاين فشيخ الصراحة، بس مش طوب احمر. لا مش طوب احمر، ما يغرينيش غير الطوب الاحمر المصري. ها يعني الطوب الاحمر المصري ده يعني 10/10. بص بص، شايف يلا، شايف يلا، شايف. هتجيب ده جنب ده في ريحة كده، في ريحة، في انا شاممها ده. لكن ده في ريحة نظيف، يعني في اللي هو هوا نظيف. Natural materials. Integration of الشجر اللي technology and متعلق في innovation البيت ده is a اكتر من feast for the الشجر اللي senses. في الشارع بتاعي. And we got to sit down with the Not intimidated دي تقريبا by the من building. النوادر، باستثناء التماثيل اللي فوق دي، من النوادر ان اشوف Feel that بيت the حد building غني is there امريكي to اجنبي serve والبيت مش واخد السيم الابيض المقرف الخرا every بتاع room حد. offers something unique يعني البيت ده and تحسه ليه different شخصية while كده. harmonizing with nature. من ناموس كتير يا اسطى، ناموس كتير هيخش. في ريحة بط عيل بيتشطف على السطح. The objective is to create that experience. And whatever it costs. النظافة الزيادة دي ما تعجبنيش. This is a once in a lifetime Yeah, دي حقيقة. opportunity to see, learn, and experience a home with this kind of intentionality. طب ما شاء الله، هو في حد عايش كده؟ يعني يا رب يا رب There's so ارزقنا يا much رب to see, زيهم and we're so ويرزقهم excited اكتر. to بس share ايه with ده؟ all of you. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه This ما شاء place الله. clearly has حمام the سباحة اللي فوق ده ولا كان ايه؟ ايه ده؟ البيت تحسه نجفة. مشكلتي مش انك تشتري المكان، امال مشكلتك ايه؟ ده بص اصلا الناس اللي حواليك، يعني دي ارض جولف اللي تحت دي، ارض جولف كمان. لا يا اسطى في تماثيل الحاد مش هقدر. التماثيل دي شكلها عمر. Welcome to Villa Siena, everyone. We have a really مشكلتي هتقعد تدفع قد ايه عشان تشغله وتحافظ عليه زائد الضرايب. اظن ان انت لو يعني ملياردير مش هيفرق معاك حاجه زي كده. اظن يعني مشكلتك الضرايب. قال لك مشكلتي الضرايب يا راجل. And that driveway first takes you to the subterranean level where we have the garage. عندهم And then جراج. the same driveway, the same لازم تبقى ريدي بتعمل ملايين كل seamlessly شويه. flows to your backyard. ما I want to bring everybody's focus to this side. بس اللي هيشتريه في الغالب يعني هيبقى سي او بتاع شركه ولا راجل بورصاجي كبير في الغالب يعني. And we have the two corners here seamlessly opening up to the outdoors. Oh my God! 12-foot motorized sliding glass doors. دي بتتحرك And وحدها. we also have blinds on the exterior of this property. Oh my These God! blinds reflect the sun and they also work with the بيشتغل على sun, التليجرام. open up and close throughout the day. And we will talk about أو these تاجر blinds فاكهة في later in البدرشين the ترو. video. Now, the remaining details on the facade اشتري here, تاجر سلاح في I الغالب. love the brass panel section right in the center, these sculptures, fire elements, water elements. لازم انا بتاع اللي ورا And التمثيل then دي on نورت. this side we have this curved wall with all these fins, and these fins are teak wrapped. And believe it or not, we actually have the front door to my left. But first, I want to take everybody this way. This section of the wall. عادي يعني الديكور ده لو اولاد عامل لكم اغراء عندكم المباني المصريه. بص اهو ديكور بالطوب الاحمر، هم عاملين ده بالخشب شكله شبه السفينه ولا سمكه زعنفه. اهو وبص على المميزات، شايف الفتحات هتوفر لك حاجات تحطها جواها. من بالله الزنا البنائي. لا التماثيل كنت هشتري سيف براذر ات اوبنز. right behind it, which is a Japanese tea room. I mean, how cool is this?
the entire wall effortlessly opens up. مش هلاقي لها حاجه في المباني and reveals the المصريه دي space. مع I الاسف don't يعني think we've seen that مش هلاقي لها big of a بديل moving مش هلاقي لها door بديل before on this channel ever. Unbelievable, and there you go. You can just walk straight into your Japanese مش tea straight room, walk, which لا، is لا. an elegant space. يا We have boy. travertine walls and travertine floors. This gorgeous seating area with a marble يا coffee boy. table, double-sided fireplace, and then we have يا these two glass boy. doors opening up to the office. الطوب That's ما on the other بيعملش side. كده ما Now in فيهوش Japanese الاوبشن ده culture, they designed two rooms like this, grand living room. Behind that, we have the family room, and it actually takes الطرقة you دي all the فجرة، way to ممكن the نلعب other فيها side of the كورة. property. فجرة. And we have a lot of details, finishes, and features to cover here. But before we do that, I actually want to talk about the specs of this gorgeous home. We بس have كل 8 حاجه فيه bedrooms. كلين يعني فاهم عامله كده عارف انت الخط اللي هو شد كده والدايره اللي بتترسم كده دي اول تحس ان البيت يعني كده على طول فاهم في حاجه غلط 24 bathrooms. انا عندي في الشقه استنى انا عندي في الشقه عواميد بنت وسخه وعندي الاوض كلها واخده زوايا يعني انا الاوضه بتاعتي انت عارف الاوض بتبقى ايه لا مربعه لا مستطيله انا عندي اوضه عامله كده اوضه تانية عامله كده الصاله عامله كده يعني ما تسالش عندي عمود في نص الصاله اصلا لا يا ولاد الوسخه المهندس ابن الغبيه اللي كان مطبق على فيديوهات اباحيه ده يعني ببقى عاوز لو مسكته ريل لايف يعني هفشخه على اللي هو عامله في البيت بس ماشي 35,000 square feet of 8 interior اوض space نوم 24 built on an حمام approximately 1.5 acre lot. كورة. This property is an off-market 24 listing بس with سكريب an ما هو عشان asking يبقى جنبك price حمام في كل حته عشان ما تضطرش تجري بقى ما هو $177 بيت million. واسع I want to give big thing. In fact, this travertine clad door opens up to that space, and next to that, we have this fabric wall with this beautiful art design right in the center. جربت This is اكتب actually a جوانيس pocketing منشن قبل كده ما لقيتش wall, حاجه and من اللي it كنت goes متخيل in to open up لك. the foyer to the office. يا اسطى دي كنت فاكر دي I حيطه mean, there are so many different motorized features in this property. الو And this is another one, and let's go right in. This office truly What? has it all. We have a conference table, bar نلعب عليها area, قمار دي بالليل seating area, your desk, library that goes up إيه to ده؟ the second floor. إيه So we ده؟ have a lot to cover here. First, الأوضة I دي wanna talk أكبر about من this conference شقتي table. In كلها. fact, let's get a close up. Look at all the gears here واو and how واو they're true، واو rotating as you move. The أوف، glass تريزي top, super بتتحرك. cool. And you can also يا see ما- the مش reflection مهم. of these gears عادي، on نعملها the بقى. ceiling here as well, where we have the cove lighting. Then we have the double-sided fireplace here, BC bringing setup. additional So you warmth. can stream. And then Let's go. We have this beautiful bar with a book. الميزه في البيت ده لو انت هجم عليك حرامي او جالك كبسه محدش يعرف يمسكك It actually comes from Turkey. تقعد تهرب It كده has هو this مش هيبقى unique فاهم structure. افتح ايه Your bar is leather wrapped with stitching details, your bar stools, and then on the other side, you أيوة، have other this side. elegant seating area. And of course, اكيد no البيت ده office فيه is بنكر اكيد complete في حته without تحت a الارض بس modern مش desk هيوريها لنا في that is الفيديو يعني اظن situated on this side. But more importantly, my favorite feature of this office is the fact that we have a two-story library here. You can see all these floating shelves with LED Nice. lighting, and then your Nice والله. wall-mount staircase takes you up to the second floor. يعني- And look at that picture window. How it انا لو brings في البيت the ده nature تقريبا of the هنام 24 outdoors ساعه هبقى straight حاسس into براحه this لدرجه space. اني انام And this is 24 one of the ساعه important مش aspects of متخيل ان this انا مش هسمع property. صوت توك At توك any given moment, it tries to interact with the outdoors and bring the outdoor elements to the indoors. ترفعش as عليها much as مسدس يا possible. يعني مش However, هيورونا mention احنا that مش that هنشتري picture ولا ايه window is beautiful. Now, coming يعني إيه back مش هيورونا؟ to the desk, right on the other اشتري يا side, we have a كابتن. TV with a camera on top, and I also like that Yeah. that camera follows you as you walk around the space, so you can just be free, walk around, share your thoughts, and participate in your meeting. وات Around that, we have some built-in cabinetry. يعني انا دلوقتي لو في ميتنج افتح مثلا على التلفزيون على الشاشه الشباب معايا في الميتنج والكاميرا دي اقعد بقى اتمشى واشرح لهم تقعد تبص كده تمشي معايا اوكي ايجنت 74 هاوس I love these ده اللي هيجي يقتلني geometric في الوقت ده. lines, and these are Ah! functioning cabinets. I wanted to mention that. Those are وات cool. ذا فاك Super cool. And behind this pocketing wall, you can see the other side of the art piece that we mentioned. You have more of a stained glass detail here. إيه Super ده؟ cool with some LED lighting. And like we said earlier, you can close off this section if you want, or simply open it and flow back to your foyer. It brings that ما الواحد organic, يروح يعيش natural مع touch مع to the مع space. 3 اسر في And البيت then ده on the other side,
we يا have تسري the يفتح formal جامعة living في البيت room. ده. It's another elegant space with a solid wood table ولا that جيم has اند an كول onyx جيمنج insert right روم. in the مش center. الكلام ده. Seating for 14. All these 14. chairs are beautifully leather wrapped with diamond وحش detail. وحش. And then ما we have two يعجبنيش gorgeous ما يخشش دماغي غير ايه؟ كرسي الكنبة. ها؟ الكنبة المصري التسعينات. يا رب الاقيه. يعني هو مش بالظبط مش ده اللي بس يعني الحاجات بنت الوسخة دي. لا ما ده طرش. الحاجات دي عظيمة. وتبقى واخده لها كده ملايه ويقول لك ده غطا للكرسي. مش ممكن تقوم كده من عليه تلاقي مؤخرتك فرده بطت وفرده تانية اترفعت وحاجات جميله. يعني جميل جدا جميل جدا. And the fact that this is a spiral staircase that's floating and connecting all 4 levels is amazing. I love this minimalist railing design. Then you جميل have يا your اسطى السلم handrails ما that شاء are الله بس leather عايز wrapped احلى. with LED lighting. Each one of your steps are beautifully ما lit. يعجبنيش غير السلم المصري. سلالم البيوت المصرية. آه 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 الحاجات اللي زي كده اللي على الشمال ده تحديدا. بس ايه؟ يبقى طوب بقى فاهم؟ يبقى طوب اللي هو بيتكسر مع السنين فاهم؟ لو العمارة بقى لها 30 سنة بتلاقي حتت كده واقعة منه، حتت متاكلة، تلاقي الخرسانة طالعة منه تخزوقك وانت نازل. ممتع 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 جدا ممتع جدا 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 الصراحة. المفضل والحاجات دي. بص وده بقى ايه؟ يبقى في واحد محشش شغال عليها يعمل لك عتبة اكبر من عتبة اللي هو يخليك ايه؟ يطلع ميتينك وانت بتطلع ركبك تتكسر. قطط كتير بيبقى عليه قطط ده. مش خاخ قطط. It's like challenging you to go up. بالظبط والله. سلم التحدي لو راجل يطلع. لكن بص ده بص تحس ان انت رجلك مش هتوجعك. لافف كده بسيطة ما بينهم وما بين بعضهم. Now, these doors also feature the exterior blinds that we talked about earlier. So with a push of a button, you can actually close these blinds and provide additional privacy. Not to mention, these ولا blinds عمل also شكل resemble وردة. this rose ده figure, سحر. which is super cool. Let's open them back وربي up. سحر. And then on top of that, we have the motorized pivot doors سحر يلا. opening up the grand living room to the outdoors, which is يا اسطى التلاتة بيفتحوا مش واحد بس، التلاتة بيفتحوا. Look at the size of these doors and the fact that they're motorized. الو. And they لا يا عم quietly ابني open up يتحشر يا عم the في واحدة space من to دول the ما يقدرش outdoors. يخرج. لا This is insane. That is insane. Have you ever seen doors that pivot on a pin like this? انا عمري ما شفت Ever? ابواب بتتفتح. انا ما عنديش كالون This في was الدور custom بتاعي. done for this project, and the scale انا of بقفل these doors الباب were بتاعي بجاكيت. صباح absolutely الفل. incredible. And the fact This that is they insane. open up this بوك effortlessly, ويندو. I'm out of words. I don't know what to say. And وانا there you go. كمان اوت Just اوف like ووردز. the ورينا يا ابني مكان تاني يا ابني. yourself. Now, if you want to take your outdoor experience to the next level, we have this built-in planter here, but with a push of a button, it actually raises, and that's your outdoor screen. It's 9 feet wide. الو. انا قلت هيخلي المكان اللي فوق ده الحته اللي ورا دي بتنور اي حاجه. الو. وات. To yourself. Now, if you want to take your outdoor experience to إزاي؟ the next level, we دول have this حافرين built-in تحت. planter here, but with a push of a button, it actually raises, and that's your What? outdoor screen. It's 9 feet tall, 21 feet لسه دي wide. سينما. And it is crazy سينما to ومش have جوه a البيت screen فاهم؟ like دي this بره كده اللي هو right لما يجي لي in مزاج the استخدمها center في الصيف of your بس. backyard. Isn't this wild? It's so cool. And the fact that It's all so cool the plants بس. on top are actual live plants just makes it all so much more man. immersive. لا and it's a really نتجنن cool لا party نتجنن trick. لا It نتجنن. is a cool party trick. انا نفسي اجيب And شاشه سمارت the بقالي way they 3 سنين. incorporated technology throughout سمارت this 30 property is بوصه ولا what's so حاجه خلاص impressive. يعني. I mean, push of a button, that screen goes down, and you're just looking at an outdoor planter, which is يا ولاد fantastic. اللذينة. And when you turn to the يا other ولاد side, الهزينة. this is محتاج اعمل a كارير great شيفت. angle عاوز for اتعلم us to هندسه. enjoy and appreciate the architectural line in the center, which is absolutely incredible. But before we go in there, Bum. I want to talk about this design. يا عم We saw تغور this الشجره. تغور دلوقتي وريني اللي جوه ده. compliments Artie's commitment. observer It's really حمام to سباحه ده the ولا wellness ايه؟ center. Please come on in.
I don't think I've ever seen a space like this ده in my تحسه life. حتة I mean, تانية. where ما do I تحسوش begin تبع with the البيت. detail? Look at the ceiling treatment with all أوف. these branches. أوف We بقى. have rain heads, عايزين indoor نعيش. pool, إيه steps ده؟ taking you to the other side, misters, interactive digital screens, إيه ده؟ beautiful natural stone slabs that are all book matched, moonlighting throughout. I mean, there are so many details to cover here. Just look at how you're being welcomed to this wellness center. يعني It is just so cool. We أنا عاوز have أنزل this في الطبق ده. flat stone pattern with astroturf, and then these steps take you to the other side. In Should fact, have Cody, been it. let's No, go no, this way. Same mosaic tile that we saw in the main pool, they also have it here, and then your natural stone raised jacuzzi. Behind that, you can see your hot and cold plunge. And again, we have misters, rain heads, shower heads, built-in benches, and you can actually go all the way to the other side where we have a covered seating area with a fire pit. If you want, you can also enclose this section because we have motorized sliding glass doors. And I'm just in awe. The fact that a space like this exists within a home is incredible. Now, Cody, why don't we take everybody to the other side because we have few هنطلع نعمل other الدش. sections. بيدي سخن وبيدي ساقع. You can also see ولما حد بيفتح the حنفية lounging beds المطبخ here. السخن And بيروح. on the الحمد other لله. side, we الحمد have لله. a red light therapy الحمد machine, لله. which is الحمد a لله. really nice touch. خالص ده البيت بالليل يا اولاد يعني لو مش عاجبك الصبح يعني فتشوفه بالليل. اه واحلى الصراحه بالليل. مشكلته في الدبان والناموس بس. خش شقه كتير وتراب بقى، تراب كتير، مع اني اشك ان هيبقى في تراب في مكان كله شجر، بس تراب بقى كتير، تراب هتطرب It's كتير. about يعني عامة يا اولاد بسيطة، هنجمع ان شاء الله، يعني نجمع كده من بعض. محتاجين 177 مليون واحد، تمام. هناخد من كل واحد $1 ونروح نشتري البيت ده ونعيش فيه على طريقة الروتيشن، تمام. يعني كل 50 واحد يعيشوا فيه لمدة 3 ايام، وهكذا وهكذا وهكذا. وبكده يا بنت هتاخد ايه، تجرب التجربة كاملة. بس حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بس لا يعلى على الطوب الاحمر اهو. البيت ده في الغالب بيت ملك، تمام. 4-5 ادوار بتوعك وحدك، محدش هيقرب من حاجاتك. اهو كلوز انف. ده زي ده، ما فرقتش في اي حاجه، ما فرقتش في اي حاجه. ولو على التصميمات ففي تصميمات اهو. هي دي مدافن ولا ايه؟ هو ايه ده؟ ما علينا يعني انت فاهم، يعني انت فاهم.